Hello and welcome to this afternoon session, to this A-final session of the 2026 Coupe de la Jeunesse. In a few minutes we will start with the first race, and it will be the Under-19 Women's 8, and we have there 5 boats which will race against each other. We have Italy, Switzerland, Great Britain, Germany and the Netherlands, and then we have some more racing to come, very exciting racing. We saw yesterday some great finals, very close finals, and the last race of today is at 2 o'clock, the men's 8. There again with Italy, France, Germany, Great Britain, Switzerland and the Netherlands. So only a few moments to go, and then we are ready and underway with the first race of today. Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause und hier auch am Rotsee. Herzlich willkommen zum zweiten Finaltag der Coupe de la Jeunesse 2026. Wir starten in wenigen Augenblicken mit dem Programm. Das beginnt um 11:15 Uhr mit dem Frauen-Achter und dann um 14 Uhr als letztes Rennen ist der Junioren-Achter zu sehen, und danach folgt dann noch eine kurze Schlusszeremonie, und wir sehen bereits die Boote für das erste Rennen, die sich hier am Start bereit machen. Wer ist denn da am Start, Michael? Ja, wir haben 5 wirklich gut besetzte Boote am Start. Jetzt eingeblendet auf dem Bildschirm haben wir die Schweiz mit einer sehr starken Mannschaft, auch mit ein paar einheimischen Ruderinnen, unter anderem JJ Bombelli, die hier am Bug rudert, oder auch Clara Ming, Sophia Studhalter an den Steuerseilen, sie sonst ebenfalls eine Ruderin. Jetzt sehen wir eingeblendet die Britinnen. Sie haben gestern ein sehr starkes Rennen gezeigt, haben die Konkurrenz dominiert und möchten heute das natürlich nochmals so machen. Wir haben nun noch wenige Sekunden und dann geht es los. Die rote Fahne wird bald hochgehen. Jetzt sehen wir nochmals die Deutschen eingeblendet. Ebenfalls ein sehr starkes Boot, das um die Medaillen hier fahren wird. Well, the 5 boats are ready. Actually, at this moment they have gone to the 2000 meter, and all 5 boats had a good start. Here we see in lane 1 Italy, lane 2 Switzerland, lane 3 Great Britain, lane 4 Germany and lane 5 the Netherlands. And it seems that the boat in lane 1, that is Italy, and Germany in lane 4, they have the best start here. After 100 meters, they are in the lead. I would say Italy in front of Germany, but all 5 boats more or less lined up here. Ja, nach dem Start alle Boote noch praktisch ausgerichtet. Es ist kaum ein Unterschied zu sehen. Einzig die Britinnen versuchen jetzt etwas nach vorne zu kommen. Sie schieben ihre Bugspitze an die Spitze zusammen mit den Italienerinnen. Auf der Bahn 1 ist etwas ein ähnliches Bild, wie wir gestern schon gesehen haben. Die beiden Philippe-Boote sind hier ganz vorne. Die anderen Boote praktisch gleich auf, Deutschland, Schweiz und die Niederlande. Also das sieht wiederum danach aus, dass es ein ganz spannendes Rennen wird. Well, we'll see that Italy and Great Britain are in the lead after nearly 500 meters. In a few seconds we will pass the 500 meter mark. It's the boats in lane 1 and lane 3. And they are followed by the boat in lane 5. That's the Netherlands ahead of the boat of Germany, and in 5th position Switzerland in lane 2. So we will follow now. We have just passed the 500 meter mark with a clear lead of Great Britain, half a length ahead of the boat of Germany in 2nd position here, and Italy in probably in 3rd position. Now we see a nice picture from above, and the Brits and the Italian boat there are leading and are going with every stroke a bit further away from the whole field. And in the British boat we have
Kate Gardner at the bow seat. Her big role model is Katherine Granger, Dame Katherine Granger, one of the most successful rowers in Great Britain, and she has definitely a lot to follow, big steps to follow if she wants to become like Katherine Granger. But at the moment it looks really good for the British 8. They are again in the lead, have probably almost half of a boat length lead over the boat from Italy, and over a boat length lead to Germany and the Netherlands. Und wir nähern uns bereits der 1000 Meter Marke. In wenigen Augenblicken wird das Boot aus Großbritannien als erste diese 1000 Meter Marke durchrudern, mit einer halben Länge Vorsprung auf Italien. Das sehen wir im Bild, dieses Boot von Italien hier. Ja, eine knappe halbe Länge dahinter. Dann an dritter Stelle haben wir Deutschland, gefolgt von den Niederlanden und der Schweiz. Die Schweiz mit Bombelli, Herold, MacDonald, Ming, Dörhöfer, Wolf, Le Tendre, Heimo und am Steuer Sophia Studhalter. Yesterday we already saw Great Britain, Italy and Germany on the podium, and now the big question, can the Germans maybe be a bit faster than yesterday? It was only a bit less than 1 second between Italy and Germany, so I think that will be again quite an interesting finish. Behind we still see the Netherlands and Switzerland. Yesterday it was Switzerland a little bit faster than the Netherlands. We see how that will turn up today. Now again a big shot from the Germans. They have to push hard now that they can follow the Italians and try to be a little bit faster than yesterday. At the moment it seems that it's a bit a clearer lead at this point of the race for the Italians, but we see how this will go out when we are at the finish line. Ja, noch sind wir nicht at der Finishline. Wir sind bei der 1500 Meter Marke und sehen nach wie vor eine deutliche Führung von Großbritannien. Jetzt eine Länge vor Italien. Dann an dritter Stelle eine weitere halbe Länge zurück Großbritannien. An vierter Stelle nochmals eine halbe Länge zurück die Niederlande und dann an fünfter Stelle das Schweizer Boot. Und wir sind natürlich jetzt gespannt, ob es dem Schweizer Boot gelingt, auf dem letzten Streckenviertel noch bis zu mindestens dem viertplatzierten Boot aus den Niederlanden aufzulaufen und da mindestens um Platz 4 und 5 noch zu kämpfen. Vorneweg nach wie vor Großbritannien, die in wenigen Augenblicken in die roten Bojen einfahren werden. Das heißt, es sind da noch genau 250 Meter zurückzulegen. Yeah, only 250 meters to go, and for the Great Britain 8, and they are again having a clear lead over all the other boats, and it looks again amazing on this flat water, on this mirror water, how the British 8 is rowing towards the finish line and towards a gold medal again. Behind we have the Italians and the Germans again, but this time it's Germany who is pushing into the front and overtaking Italy. Almost, we have to say, but the chances are there that Germany can win a silver medal if the Italians are struggling. But they are pushing now as well. They increase the stroke rate and responding to this hard push from Germany. Ja, Großbritannien wird den Sieg in diesem Achterrennen nach Hause fahren, aber wer wird Zweiter? Deutschland oder Italien? Das Boot von Deutschland läuft hervorragend, aber ob es noch reicht, auf den zweiten Platz zu kommen, das würde ich mal bezweifeln, denn es sind nur noch wenige Schläge zurückzulegen. And it's Great Britain winning the gold medal, and behind Britain it's Italy in front of Germany. A very close finish in this 8 race. Again on 4th place we have Netherlands and Switzerland in 5th. Großbritannien vor Italien und Deutschland, das die 3 Medaillengewinner hier in diesem ersten Finalrennen der Coupe de la Jeunesse 2026 hier am Sonntag.
Switzerland. Junior men's Coxless 4 final lane. Lane 1, Ireland. Lane 2, Czechia. Lane 3, Poland. Lane 4, France. Lane 5, Great Britain. Lane 6, Italy. Im Moment auf der Strecke haben wir den B-Final im Viererrone der Männer und wir haben das Boot aus Belgien, welches ganz vorne platziert ist. Dahinter haben wir dann die Niederlande, Österreich und auch die Schweiz auf der Strecke. Die Boote nähern sich der 1000-Meter-Marke und Belgien fährt hier der Konkurrenz davon. Ja, und dahinter ist es die Niederlande, das auf dem zweiten Platz momentan fährt. Die Schweizer mit Simon Steiner, Fabio Bucher, Arsène Herrenschmidt, Bigard und Ian Strub. Sie sind etwas zurückgebunden und versuchen hier mit den Booten mitzugehen, aber im Moment gelangt dies noch nicht ganz. Da muss wirklich auf den zweiten 1000 Meter nochmals viel passieren. In der Zwischenzeit gehen wir wieder nach oben und zwar zum A-Final im Männer-Viererrone. Wir haben hier Irland, Tschechien, Polen, Frankreich, Großbritannien und Italien am Start. Die Boote macht sich nun noch bereit, denn das Rennen startet in etwa 2 Minuten. Hier eingeblendet momentan das Boot von Irland mit Alex Kennedy am Schlag. Dann auf der Bahn 2 haben wir Tschechien mit Lukas Konečný am Schlag. Dann auf der Bahn 3 haben wir Polen mit Aleksander Zmajada am Schlag.
Dann Frankreich auf Bahn 4, sicherlich eines der favorisierten Boote mit Jean Jouffroy am Schlag. Dann Großbritannien mit Joseph Robinson am Schlag, schon bereit für den Start. Und dann auf der Außenbahn, Bahn 6, Italien mit Sebastiano Rossi. Und die Boote sind soeben gestartet. Alle 6 Boote sind, soweit wir das beurteilen können, gut weggekommen. Im Moment wahrscheinlich Frankreich mit der Bootsspitze ganz vorne. Ja, genau, es sind die Franzosen, die einen Blitzstart hingelegt haben. We are in the A-final of the men's 4 and Italy has a very fast start, and after 100 meters they are already 1 length ahead of the other 5 boats here in this 6-boat race. It's France ahead of Poland, I would say, and besides France, it's Great Britain also in a very good position. Now the other boats also coming closer back to the French boat, only half a length now ahead. And now you can see the French boat with Joachim Bruyat, Fabrice Ludwig, Ronan Aubriat, Jean Jouffroy. Ja, gestern war der Vierrone von Frankreich im B-Finale gefahren und haben da deutlich gewonnen, haben sich da vorgenommen, heute das im Vorlauf schon besser zu machen, dass es für das A-Finale reicht. Das haben sie dann definitiv gemacht und jetzt wirklich bei der 500-Meter-Marke schon sehr gut platziert. Momentan noch immer auf dem ersten Platz, aber sie werden nun bedrängt von Großbritannien, die auf der Bahn 5 aufkommen, ebenso Tschechien auf der Bahn 2 ebenfalls noch sehr gut platziert. Einzig Italien etwas mit Steuerproblemen, das haben wir schon gestern gesehen. We have just passed the 500-meter marks with France in the lead, but only less than 1 second ahead of Great Britain in second position. Then we have in third position Czechia, followed by Ireland, Poland and Italy. This is the situation after at the 750-meter mark, and it will be very interesting to see if Great Britain can continue and can win again in this race. And I think they are taking the lead now shortly before the 1000-meter mark. Und es ist wirklich Großbritannien, die nun wieder richtig Gas geben, die ihre Bugspitze nach vorne bringen. Schon gestern haben wir das gesehen, das gleiche Bild. Auch heute wieder auf den zweiten 1000 Meter geben sie so richtig Gas und bringen ihre Bugspitze nach vorne. Sie haben sich nicht verunsichern lassen von diesem Blitzstart des französischen Bootes, sondern haben ganz cool ihre Sache gut gemacht auf den ersten 1000 Meter, sind gut da weggefahren, haben ihre Ruhe bewahrt und jetzt ihre Bugspitze nach vorne gebracht. Allerdings werden sie jetzt etwas bedrängt von dem tschechischen Boot, das schon gestern ein ganz gutes Rennen gefahren ist. Sie haben sich natürlich auch mehr vorgenommen für heute und versuchen nun, die Briten etwas stärker zu bedrängen, als dies gestern der Fall war. Well, I think the French boat went all in with a very quick start, but this did not last for a long while. We see now in the lead the British boat in lane 5, but more or less at the same level it's the Czech boat from Czechia with just a bow ball distance between these two boats. So this was the situation at the 1000-meter mark. And we have in third position the boat from Ireland, I would guess. Ja, im Moment sind es immer noch die Briten, die den Takt angeben. Die Tschechen haben etwas eine tiefere Schlagzahl. Es sieht weniger locker aus als im britischen Boot. Da sehen wir den Schlagmann des britischen Boots wirklich ganz entspannt, ganz locker, ganz konzentriert, wie er hier seine Mannschaft antreibt.
Es sind noch etwas mehr als 500 Meter bis ins Ziel. Jetzt kommt also die heiße Phase in diesem Rennen. Jetzt werden dann die Medaillen richtig ausgemacht. Dahinter ist es Tschechien, die immer noch ganz nahe an dem Boot von Großbritannien dran sind. Die Iren mussten etwas abreißen lassen. Das wird also nochmals ganz spannend, wer die Bronzemedaillen gewinnen wird. Gestern haben wir gesehen, dass es Großbritannien vor Italien, vor Tschechien war. Italien heute mit etwas stärkeren Steuerproblemen als gestern der Fall war. Deshalb würde ich sagen, das wird ganz, ganz schwierig für das italienische Boot hier nochmals nach vorne zu fahren, aber man kann sie niemals abschreiben. Die Franzosen, sie mussten ihrem hohen Anfangstempo etwas Tribut zollen, sind jetzt zurückgefallen, werden bedrängt vom polnischen Boot und es sind nun noch für die Führenden sind es noch 52 Meter bis ins Ziel und die Tschechen haben gleichgezogen mit dem Boot von Großbritannien. Well, will it be Great Britain or the Czech? Who will cross the finish line first? It seems that the Czech boat is moving a little bit faster than the British boat, so maybe we will have a little surprise here in this final of the men's 4. It's only 50 meters to go for Great Britain and Czechia. So who will pass the finishing line first? Nothing to guess. Here 30 meters to go, a few strokes only. And I would say the boat from the Czechia is moving a little bit faster, but we have to wait for the finish line. Who will cross this finish line? Oh, it will be a photo finish, I guess. Oh, that was only a nose hair between Great Britain and Czechia. From our position, we would say it was just Great Britain who finished first in front of Czechia, and then in the bronze medal we have Ireland. France couldn't really hold on with their fast pace out of the starting blocks, but we have to wait for the official confirmation of this race. At the moment it looks really good again for Great Britain. Ja, was für ein Rennen in diesem Junioren-Vierrone. Frankreich hat alles versucht auf den ersten Metern und hat dann ist am Schluss eingebrochen. Die Briten und Tschechen mit einem unglaublichen Duell. Wir warten momentan noch auf die offizielle Bestätigung und hier ist sie, Großbritannien vor Tschechien und Irland, das Podium im Vierrone der Männer. Coupe de la Jeunesse 2026 victory ceremony of the women's 8. This race is sponsored by Sherman Bauer. The medals will be presented by Sherman Bauer, President OC Coupe de la Jeunesse 2026 Lucerne, and Gwenda Stevens, President Coupe de la Jeunesse. Winner of the bronze medal, Germany. Germany, represented by Frida Weiler, Lotta Sesemann, Elena Cristina Rosetto, Rinjörins Becker, Luisa Block, Jule Marie Lettau, Carla Marlene Steffen, Erja Caroline Seltmann und Elias Anthony Lukowiak. Winner of the silver medal, Italy! Italy represented by
Rachele Masi, Giada Fontana, Constanza Grevati, Lisa Germani, Matilde Davanzo, Elisa Pedrotani, Alice Chiangola, Alessandra Casanova, and Mattia Zambosco. Winner of the gold medal, Great Britain! Great Britain, represented by Kate Gardner, Isla Evans, Beatrice Peters, Eloise Hobbs, Stevie Gilbert, Ollie Jackson, Madeleine Clark, Rosie Reynolds, and Alice Kelling. Please stand if you can for the national anthem of Great Britain. Let's have a big round of applause for our medalists.
Next race up is the under-19 men's pair. We have here Hungary, Austria, Great Britain, Germany, Poland and Spain at the starting line. It's only a few seconds away from the start. We see now on the screen Spain. Yesterday they had a great race. Now again the chance to make it a little bit better. Winner yesterday it was Great Britain with Oliver Payne and Ewan Fawcett. Now, attention. Go, and the race is underway. A men's pair under 19. All the boats went out quite well, and I would say the fastest boat again, Great Britain. We already saw a strong start yesterday from this boat, and now probably even a stronger start. Although the fastest boat out of the blocks, it was Poland in lane 5. They probably will try it the same way as France in the Junior 4, who also went out really fast, but at the end couldn't really hold the pace. And now we see the picture from the side, and it's Poland, Spain at the moment in the front, but Great Britain is catching up. They want to have their gold medal. They want to win again the gold medal. Ian Fawcett from Great Britain, the strokeman from Bedford School, he said his goal is to win gold on both days, and I think he has all the chances to do that. At the moment he's in the second place behind the boat from Spain, but they are looking a bit more composed, more relaxed, the British boat, than the rowers from Spain. We see now the boat from Great Britain with some steering problems. They are really in the buoy line on the one side and now going back to the middle. That's definitely not optimal to do that, but they are still looking relaxed and composed how they are rowing in this pair. Ja, und die britische Mannschaft hat sich von der leichten Schräglage erholt, ist jetzt wieder auf Kurs und nach wie vor an erster Position, dicht gefolgt hier auf der Bahn 6 von der spanischen Mannschaft und auf der dritten Position hier aktuell Polen, gefolgt dann von Deutschland und dicht dahinter haben wir Österreich und dann noch auf, Ungarn und auf der dahinter dann die österreichische Mannschaft. Yeah, yesterday it was Great Britain in front of Germany and Spain, and we are definitely curious how this will pan out today. Poland was not far away from the medals, and I think they probably changed a bit their tactics. They want to win a medal today, and at the moment it looks really good for the Polish boat. They are rowing in the third place at the moment, behind the great boat from Great Britain and the boat from Spain. But Germany, the silver medal winners from yesterday, are not far off, and yesterday they really showed a great finishing sprint where they were the fastest boat on the last 500 meters. So we can be definitely be curious how the German boat will manage to race down the last 2,000 meters now in this A final of the men's pair. Ja, und wir sehen hier aus der Seitenposition das britische Boot mit einer souveränen Leistung. Hier jetzt gerade eingeblendet das polnische Team und nach wie vor die britische Mannschaft hier auf der Bahn 3 in Führung, gefolgt auf der Bahn 6 von der spanischen Mannschaft, und um den dritten Platz ist jetzt hier ein Kampf entbrannt zwischen dem polnischen und dem deutschen Team. Yeah, the bowman of the British boat, he said that his role model in rowing is Sir Steve Redgrave, the 5-time Olympic gold medalist, also
several times a winner on the Rotsee at the World Rowing Cup here in Lucerne, and definitely a good role model to have. And at the moment it looks also really good for the British boat that they will win again in this race of the men's pair. Behind we have 3 boats almost in level. Only the Spain is a bit halfway up, half a boat length up to Poland and Germany. The Germans already pushing a bit more. We saw that already yesterday. They were a bit down at the 1,000 meter mark, but then they, with every stroke, they rowed a bit faster and brought their boat up to the 2nd place at the end. At the moment they are 3rd and they are being chased by Poland. Ja, und wir haben die letzten 500 Meter vor uns, nach wie vor die britische Mannschaft hier in Führung und dahinter die spanische Mannschaft auf der Bahn 6, hier dicht gefolgt nach wie vor von der deutschen und der polnischen Mannschaft. Yeah, the boat from Spain, they are suffering now. They try to win this time the silver medal and try to stay ahead of the Germans. It's a bit more than 300 meters to go to the finish line. In front we have a great boat from Great Britain, a fast rowing boat from Great Britain. They will win this race, I'm quite sure. But behind it's all open, all to play for Spain, Germany and Poland. Ja, was für eine Leistung von der britischen Mannschaft. Die gleiten hier einfach übers Wasser und den Wettbewerbern davon etwa 2 Bootslängen voraus. Und hier ist jetzt der Zweikampf entbrannt um den 2. Platz. Deutschland pischt sich ran und versucht, die spanische Mannschaft zu überholen. Schauen wir mal, was auf den letzten Metern hier noch rauszuholen ist. Yeah, now we see the Germans, they are pushing really, really hard. They are trying to overtake the Spain, and they did actually now. Just 100 meters before the finish line, they are in a 2nd position in front of Spain and Poland, but it's still 50 meters to go, and it's Germany in front of probably Spain and Poland, really, really close in 4th place. But we have to wait for the official communication again. To be sure, but I would say again a win for Great Britain and silver medal for Germany. Jeunesse 2026 victory ceremony of the Junior Men's 4. This race is sponsored by Swiss Rowing Red Plate. The medals will be presented by Coupe Olympian and board member of Swiss Rowing Red Plate and Libor Kibricht, delegate of the Coupe de la Jeunesse Czechia. Winner of the bronze medal, Ireland. Ireland represented by Ian Fitzpatrick, Robert Heffernan, Ewan O'Connell, Alex Kennedy. Winners of the silver medal, Czechia. Czechia represented by Matej Kaiser, Joachim Wiesek,
Eduard Dunalek. And Lukas Donetski. Winners of the gold medal, Great Britain! Great Britain represented by Ben Morgan. Thomas Cox. Bertie Holloway. And Joseph Robertson. Please stand, if you can, for the national anthem of Great Britain. Und wir melden uns hier vom U19 Männer Einerrennen. Wir sind gerade in der Vorbereitung. Wir sehen hier gerade die Schweiz eingeblendet im Boot mit Adam Herb. Die Boote machen sich gerade alle bereit für den Start. Und hier sehen wir Spanien auf der Bahn 6 mit Martí Faiseda Puigdemont. Und es geht in wenigen Augenblicken los. Next race up at the 2000 meter start line is the junior men's single. We have Hungary, Austria, Great Britain, France, Switzerland and Spain
at the starting lane. We still have some seconds to go, 45 to be precise, and then the race will go off. Yesterday we saw an outstanding race from the British rower who won this race by a bit more than 1 second in front of France. Austria was third, Switzerland just out of the medals, and we will see how this will pan out today. Und hier ist das Startsignal ertönt und alle Ruderer sind gut weggekommen vom Start. Es scheint sich hier schon aus dieser Perspektive eine leichte Führung abzuzeichnen hier auf der Bahn 4 mit Frankreich, Grégoire Bonave. Dicht gefolgt hier auf der Bahn 3 von Großbritannien, Ruben Tinsley. Und dann auf Position 3 aktuell hier aus der Obensicht die Bahn 5 hier mit der Schweiz, Adam Herb. Und dahinter dicht gefolgt hier auf der Bahn 2 und auf der Bahn 6 Österreich mit Florian Hafergut und Spanien mit Marti Fecheda-Puigdemont. Und auf der Bahn 1 hier noch Ungarn mit Benedikt Varga. Ja, der Schweizer Ruderer Adam Herb, er rudert für den Segelclub Zürich und hat in diesem Jahr eine ganz gute Zeit auf dem Ruderergometer aufgestellt, nämlich 6:19,2. Das ist eine sehr gute Zeit für Junioren, und diese Stärke, die er auf dem Ruderergometer gezeigt hat, das möchte er natürlich heute auf dem Wasser umsetzen und versuchen, natürlich diesen 4. Platz von gestern zu verbessern und vielleicht doch noch eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Sein großes Vorbild, das ist nämlich Oliver Zeidler, der schon so oft Medaillen hier auf dem Rotsee gewonnen hat. Im Moment der Schweizer Adam Herb auf dem 4. Platz, ganz knapp hinter dem Ruderer aus Österreich, hinter Florian Hafergut. Ganz vorne haben wir dann Großbritannien und Frankreich, unverändertes Bild von gestern. Ja, und wir sehen hier den britischen Ruderer Ruben Tinsley, der nach wie vor in Führung ist, etwa eine halbe Bootslänge. Dicht gefolgt hier von Frankreich auf der Bahn 4 und auf dem 3. Platz aktuell Österreich, gefolgt von der Schweiz, Spanien und dann dahinter noch Ungarn. Yeah, now it's Ruben Tinsley from Great Britain who is pushing really hard to get his bow ball further ahead, and the rower just beside him, the France rower Grégoire Bonave, he's trying to hold on to push him a bit more than yesterday. But at the moment, I think it looks really strong how Ruben Tinsley from Great Britain is rowing down the course. Long strokes, calm strokes, and they are closing to the 1,000-meter mark. And it's Great Britain, France, and the Swiss rower Adam Herb at the moment in 3rd position. Ja, und Großbritannien nach wie vor hier in Führung mit etwa knapp einer Dreiviertel Bootslänge, dicht gefolgt hier von Frankreich. Und der Schweizer Ruderer Adam Herb hier aktuell an 3. Position. Ja, das wird natürlich spannend, ob Adam Herb diesmal das ins Ziel bringen kann und vielleicht noch eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen kann, mit nach Hause nach Zürich. Im Moment sieht es gut aus für ihn, aber es ist nur ganz knapp der Abstand zwischen ihm und dem Österreicher Florian Hafergut. Das ist natürlich noch, kann man noch überhaupt nicht sagen, wie dies ausgehen wird. Die 1000-Meter-Marke ist überquert und das wird natürlich das Rennen nochmals neu lanciert. Im Moment ist es Florian Hafergut, der das Heft in die Hand genommen hat und einen guten Zwischenspurt gemacht hat, seine Bugspitze wieder vor diejenige von Adam Herb geschoben hat. Ganz vorne zieht nun
ja, Ruben Tinsley von Großbritannien etwas allein seine Runden. Er konnte sich absetzen gegenüber von Grégoire Bonnevet von Frankreich. So we have Ruben Tinsley from Great Britain in front. He has now open water to his rower on the left side to Grégoire Bonnevet from France. And it looks really strong in the boat of Ruben Tinsley. He's going out, he's rowing away with every stroke a little bit more from his other rowers on his left and right side. Here we see Grégoire Bonnevet from France. Yesterday he already won the silver medal. Now he tries to be a little bit faster than yesterday, but at the moment Ruben Tinsley from Great Britain looks a bit untouchable. Und nach wie vor ganz klares Bild. Ruben Tinsley aus Großbritannien hier in Führung mit etwa 1,5 Bootslängen Vorsprung. Und dicht gefolgt hier nach wie vor von Frankreich, Grégoire Bonnevet. Wir sehen hier das Schweizer Boot mit Adam Herb, der auch hier alles gibt, um noch aufzuholen. Aktuell, soweit ich sehen kann, an 3. Position. Yeah, and it looks really good for Adam Herb. He tried to hold on a bit more. He didn't really got distracted from the strong sprint at the 1,000-meter mark from Florian Havergut. He just did his own thing, and now he's in a 3rd place. At the moment, 300 meters to go in this A final of the men's single. We have Ruben Tinsley in front, and then the French rower Grégoire Bonnevet, who yesterday showed a really great finishing sprint. Now we see how he will do it today in the 3rd place. That looks good from Switzerland. Für die Schweiz im Moment Adam Herb aus Zürich auf dem 3. Platz. Gestern hat er den 4. Platz belegt. Heute die Chance, eine Medaille zu gewinnen. Und sind nur noch 250 Meter zurückzulegen in diesem A-Final im Einer. Und ganz vorne haben wir wiederum den Zweikampf zwischen Tinsley und Bonnevet. Gestern haben wir schon gesehen, dass der französische Ruder am Schluss so richtig aufgekommen ist. Das macht er heute nun wieder. We see a great sprint from the French rower. He tries to push into the front. He went up with his stroke great and sprinting now to the finish line. Can Ruben Tinsley from Great Britain hold him off, or will it be the French rower? It's Ruben Tinsley from Great Britain again with the win, and the 2nd place for the French rower. In the 3rd place we see now the battle between Switzerland and Austria, and it's Adam Herb indeed who is winning the bronze medal in front of Austria. Another medal for Switzerland. What a great performance from the young Zurich rower Adam Herb. Und hier haben wir auch die offiziellen Resultate. Auf dem 1. Platz mit einer soliden Leistung hier Großbritannien, Ruben Tinsley. Auf dem 2. Platz Frankreich mit Grégoire Bonnevet. Auf dem 3. Platz Adam Herb aus der Schweiz. Jeunesse 2026 victory ceremony of the Under-19 men's pair. This race is sponsored by Hergol Tankstellen AG. The medals will be presented by André Dietz, delegate of the Coupe de la Jeunesse, Spain.
And Robert Zaborski, delegate of the Coupe de la Jeunesse Poland. Winner of the bronze medal, Spain. Spain, represented by Manesh Valedesha Dominguez. And Jose Rivas Zubrillo. Winner of the silver medal, Germany. Germany represented by Tore Eibisch and Malte Brakan. Winner of the gold medal, Great Britain. Great Britain represented by Ewan Fawcett and Oliver Payne. Please stand if you can for the national anthem of Great Britain. Let's have a big round of applause for our medalists. Ça sera ramené le minimum toute ta vie de ton passe. Tu arriveras au final du monde, tu vas ramener ton passe. Tu ne verras pas de tu ne verras pas. Hein? Ouais. De moins en moins. Encore de moins en moins. La Suisse, c'est l'élite, comme tu dis. Je pense que tu n'es trop habitué. Tu vas en France, tu vas à Vichy. Regarde les bateaux de Vichy. Il y a 2 ans, on était avec Lucerne. Ah non, ici c'est pas ça. Ah bah aussi. Je sais pas. Moi j'ai essayé de me battre pour les cadets. Ça fait la remonte. J'ai pas sélectionné les athlètes. Next race up at the start line, the men's double sculls. We have Ireland, Italy, Great Britain, Hungary, Netherlands and Germany.
at the start. Yesterday it was Great Britain with a win. A silver medal went to the Netherlands, and the third boat on the podium was Hungary. And we are really curious how this will go out today. It's only a few seconds to go, and we are ready. And it seems like the rowers are also ready at the start line. Und wir sind kurz vor Start des U19 Männer Doppel-Dreierrenns, hier mit Belegung auf 6 Bahnen. Am Start hier mit uns auf der Bahn 1 die irische Mannschaft mit Colin Creedon und Darragh O'Mahony. Italien auf der Bahn 2 mit Tommaso Villa und Niccolo Polti. Großbritannien hier auf der Bahn 3 mit Max Fullman und Ezra Ferguson. Ungarn auf der Bahn 4, Xeno Kaluba, Georgi Vamos. Niederlande auf der 5, Deutschland auf der 6. Und hier ist der Startschuss ertönt. Und alle Mannschaften sind gut weggekommen fürs Erste. Yeah, now we see the British boat in the lead. They already started yesterday really fast, and they want to win again today, of course. But this time I think the other boats, they know now that the British boat is fast. They know their tactics, and they try to emulate this, of course. At the moment, in the second place, I would say it's the Netherlands, but it's really close between the Netherlands and also the other boats. Italy in lane 2 as well, a really good place at the moment, but it's all open. Only the boat from Ireland is slipping a bit away from the field. And now we see again the British boat. They are hammering along in this nice black Hudson they are rowing in. So nice, good work from those two Brits. Und die britische Mannschaft hier auch wieder an diesem Rennen mit einer mega starken Leistung. Noch aktuell leicht in Führung, aber hier dicht gefolgt von der Niederlande auf der Bahn 5. Um den dritten Platz kämpfen ja aktuell Italien und Ungarn auf der Bahn 2 und auf der Bahn 4. Almost 500 meters gone in this race, and we are curious to see how fast the rowers went through the first part of the race. The fastest boat at the moment, the boat from Great Britain. They already did it yesterday and want to do it again today. But behind it's quite open between the Netherlands and the boat from Hungary and Italy. Italy yesterday not on the podium. They try to be there today, and we already saw some races where the non-winners from yesterday could row a little bit faster and win a medal today. For example, Adam Herb from Zurich. Now we are at the 750 mark, 750 meters rowed, and it's still Great Britain, Netherlands and Italy in the first 3 places, but Hungary is not far away, and now we are really closing to the 1,000 meter mark, and this is the moment where the endurance becomes crucial, and all the boats are trying to restart again, trying to push a little bit more to bring their boats again to a little bit higher speed. And at the moment it's Italy who is pushing already a bit before the 1,000 meter mark and is closing the gap to the Netherlands. Und wir haben hier nach wie vor Großbritannien in Führung mit etwa 1,5 Bootslängen. Dicht gefolgt hier im Kampf um den zweiten Platz Italien mit den Niederlanden. Und dann auf dem dritten Platz aktuell Ungarn. Und dahinter dann Deutschland und Irland. Now really the decisive part of the race is coming, and Great Britain, they are rowing really smooth and efficient. They have a long stroke, a strong finish, and are pushing their boat really well through the water. They let their boat run, and they are
rowing away from all the other competitors in their field. Italy, we see now on the screen, they have quite a high stroke rate, as we know this from all the Italian crews. And they are also at the moment placed third, so in the medals, but it's still 750 meters to go to the finish line. And those guys from the Netherlands, they also will have a word when it comes to the medals. At the moment, it's Great Britain, Netherlands and Italy in the first 3 places in this final of the men's junior double sculls. Ja, und die großbritannische Mannschaft versucht hier die Führung zu halten. Wir passieren jetzt die 1500 Meter Marke. Auf dem 2. Platz aktuell sehr stark die niederländische Mannschaft und auf dem 3. Platz die italienische Mannschaft. Yeah, only 500 meters to go for the leading 3 crews from Great Britain, Netherlands and Italy. I think the gold medal will go again to Great Britain as we saw it yesterday, but behind it's quite open between Italy and Netherlands. Italy yesterday not on the podium, they want to win that medal today and it looks strong. They give absolutely everything to bring their boat into the 2nd place. We see again now in the screen the boat from Great Britain. They have about 4 lengths lead over all the other boats, so that's quite clear. And it's only 250 meters to go for the British boat, but behind we see a great battle for the 2nd place between the boat from the Netherlands and Italy, and now 30 strokes to go, and Italy, they went out first. Now they overtaking the boat from the Netherlands. They have the higher stroke rate and the higher speed than the boat from the Netherlands. Ja, der 1. Platz scheint nach einer soliden Leistung auszusehen für Großbritannien, aber jetzt hat hier die italienische Mannschaft die Schlagzahl erhöht und hat die Niederlande überholt und sichert sich momentan zumindest den 2. Platz. Mal schauen, ob das auf den letzten Metern tatsächlich noch so bestehen bleibt. Yeah, and here comes the finish sprint from the boat from Italy. They are really pushing it really hard. They are at the 2nd place at the moment, but Netherlands is responding. Who will be 2nd? It's Italy in front of Netherlands. And in the gold medal we have again Great Britain. 4th place for Germany, 5th place for Ireland and 6th place for Hungary. This race is sponsored by Zurich.
The medals will be presented by Quadruple, Honorary President of the Coupe de la Jeunesse, and Fabio Becker, Delegate of the Coupe de la Jeunesse, Austria. Winner of the bronze medal, Adam Herb, Switzerland. Von welchem Bereich? Bitte? Seeclub Zürich. Ja, Seeclub Zürich. Winner of the silver medal, Grégoire Bonabert, France. Félicitations. Merci beaucoup. Vous avez quel club? Saumur. Saumur. Bien. Merci. Beaucoup de gens là-bas. Winner of the gold medal, Ruben Tinsley, Great Britain. Well done. Good weekend. Tideway. Good luck at Coupe. Thank you. I'll pack it down. Well done. Thank you. And if you can, for the national anthem of Great Britain. Let's have a big round of applause for our medalists.
Ja, das nächste Rennen ist bereits am Start, und zwar ist das der Doppelvierer der Männer. Wir haben auf Bahn 1 die Schweiz, auf Bahn 2 Italien, auf Bahn 3 Deutschland, auf Bahn 4 Großbritannien, auf Bahn 5 Frankreich und auf der Außenbahn im Moment eingeblendet auf dem Bildschirm haben wir Belgien. Es geht noch rund 45 Sekunden bis zum Start. Die Boote machen sich langsam bereit. Wir haben gestern schon ein sehr tolles Rennen gesehen. Da war es Deutschland, die das Rennen für sich entschieden haben. Heute natürlich mit den Ambitionen wiederum Deutschland, die natürlich die zweite Goldmedaille für das Wochenende für sich gewinnen möchten. Aber die anderen Boote haben sich vorbereitet, sind ebenfalls bereit, um hier ein Wörtchen mitzureden. Ja, wir warten jetzt hier auf den Startschuss. Und da ist das Rennen gestartet und alle Mannschaften sind gut weggekommen. Ja, es sind wiederum die Deutschen, die einen sehr starken Start hingelegt haben, zusammen mit den Franzosen. Die Franzosen allerdings etwas mit Steuerproblemen momentan, deshalb sind sie vielleicht etwas zurückgebunden. Die Deutschen jetzt mit den Schweizern ganz vorne. Das Schweizer Boot gestern konnte es nicht ganz mitgehen mit den schnellsten Booten, aber das versuchen sie jetzt zu drehen und nehmen das Heft schon sehr früh in die Hand. 250 Meter sind jetzt zurückgelegt und es ist Deutschland und die Schweiz an der Spitze. Yeah, and it seems like Switzerland and Germany are fighting for the first position here. Not yet sure who'll be able to keep the lead. But two very strong performances here on lane 1 and lane 3. In second position currently we see on lane 4 Great Britain, followed by Italy, France and Belgium. Ja, die Deutschen gestern wirklich eine starke Leistung. Vor allem auf den ersten 1000 Metern haben sie das gemacht. Am Schluss wurden sie etwas bedrängt vom britischen Boot. Jetzt versucht sie sicherlich das etwas besser zu machen und diesen Angriff dann frühzeitig zu parieren, dass es hier nicht noch am Schluss zu einem Wechsel kommen würde. Im Moment die Deutschen mit einer halben Bootslänge Luftkasten, halb Bootslänge Vorsprung würde ich sagen, auf das britische Boot. Die Schweizer momentan auf dem dritten Platz, also nach wie vor sehr gut platziert. Gestern war es Italien und Frankreich, die noch etwas schneller waren als das Boot aus der Schweiz. Mal schauen, ob sich die junge Schweizer Mannschaft hier heute noch etwas stärker platzieren kann. Da haben wir nämlich Adrian Salomone, Claudio Streit, Aiko Kessler und Maximilian Gier im Boot. Gerade die beiden in der Mitte, Claudio Streit und Aiko Kessler mit Jahrgang 2010, die werden wir sicherlich noch ein paar Mal sehen, wenn es um internationale Medaillen geht. And the British crew has stepped up to take the lead here. Fighting against Germany on lane 3, and it looks like the technique seems to have paid off. They are half a boat length ahead of the German crew. Ja, wir sehen jetzt gerade das Schweizer Boot. Sie nähern sich der 1000 Meter Marke, aber können nun nicht mehr ganz mit den Geschwindigkeiten mitgehen der anderen Boote. Es ist momentan Deutschland und Großbritannien an der Spitze, und diesmal sehen wir bei der 1000 Meter Marke nicht die Deutschen ganz vorne, sondern es ist das britische Boot und dahinter dann auf dem dritten Platz ist es Italien, aber nicht sehr weit davon ist auch die Schweiz noch sehr gut dabei. Da kann auf den zweiten 1000 Metern natürlich noch sehr viel passieren, aber wir können uns schon jetzt freuen auf einen Zweikampf zwischen Deutschland und Großbritannien. And Great Britain here is still in the lead with half a boat length ahead of the German crew. Let's see whether they can catch up. And we have just passed the 1000 meter mark. Great Britain, as I said, ahead of the competition here, followed by Germany,
And then fight going on here for the third position between Switzerland and Italy. Yeah, the strokeman of the British quad, Joshua Spanswick, he just started rowing 2 years ago and is rowing for Claire's Cart in the UK. And so we're not yet a lot of experience, only 2 years, but it seems that this is enough to break clear here to the Germans. Great Britain at the moment in the lead with 1 length up to the Germans, and then again 1 length to Italy. So those are the 3 boats, 500 meters to go in this race of the junior men's quad. Und die britische Mannschaft scheint hier gerade alles rauszuholen und baut ihren Vorsprung aus. Jetzt etwa eine Bootslänge vor dem deutschen Team, gefolgt hier auf der Bahn 2 von Italien. Yeah, can the British boat win this time? The Germans, they have to respond now if they want to win the gold medal again, but that will be quite tough to do that, because it's only 300 meters to go, and the British, they are flying towards the finish line. And behind we see the Italians at the moment in the 3rd position. We see if the Swiss boat can respond and maybe catch up again, but at the moment it looks like it will be Great Britain, Germany and Italy in the first few places. Only 250 meters to go. Und mega starke Leistung hier von der britischen Mannschaft, nach wie vor in Führung. Dicht gefolgt hier auf dem 2. Platz von der deutschen Mannschaft und auf Platz 3 Italien. Die Schweiz auf Platz 4 und dahinter dann Belgien und Frankreich. Ja, die Schweizer Mannschaft müsste 3/4 Bootslänge noch aufholen auf der verbleibenden 150 Meter bis ins Ziel. Das kann ganz schwierig werden, um hier nochmals nach vorne zu fahren. In the lead we have the boat from Great Britain. They will the gold medal in the junior men's quad. 2nd will be Germany and 3rd it will be Italy, just in front of Switzerland and Belgium, and at the end we have France. Und hier kommt auch das offizielle Ergebnis. Auf dem 1. Platz Großbritannien, gefolgt von Deutschland auf dem 2. Platz und auf Platz 3 Italien. So, official results in the junior men's quadruple sculls. Great Britain, Germany and Italy, those the 3 leading boats and medalists in the junior men's quadruple sculls. Jeunesse 2026 victory ceremony of the junior men's double sculls. This race is sponsored by the Coupe Lucerne. The medals will be presented by Theater van Herrik, delegate of the Coupe de la Jeunesse Netherlands, and Kalman Furko, delegate of the Coupe de la Jeunesse Hungary. Winner of the bronze medal, the Netherlands! The Netherlands represented by Mirtin van Vliet and Sebastian van Gisse. Winner of the silver medal, Italy! Italy represented by Tommaso Villa and Niccolo Bolti. Great finish. Great finish.
Winner of the gold medal, Great Britain! Great Britain represented by Max Pullman and Ezra Ferguson. Maybe in a few years. Congratulations, well done. Great performance. And for you as well, congratulations. You're welcome. Really well done. Please stand if you can for the national anthem of Great Britain. Let's have a big round of applause for our medalists. normal hier. Dat kan niet zien, kan wel zetten.
Austria, Great Britain, Spain, Belgium, Denmark, Italy. Attention. And we are underway in the single of the women's singles call. In the A final, we have Austria, Great Britain, Spain, Belgium, Denmark, and Italy on the race course. And yesterday it was Denmark in front of Belgium and Italy on the medals. And this time we will see if those three boats can win again, or if one of the other boats, especially Spain, can join the party for the medals. At the moment again, same picture as yesterday. It's Nana Bardram from Denmark who is leading the way. She already competed 3 times at the Coupe de la Jeunesse and 1 time also at the Coupe de la Jeunesse Coastal, and now she tries to win again. Yesterday it was a great performance. It was a really clear lead she had in this race, and now already after 250 meters she tries to break clear here, but it is the rower from Spain, Ines Bernalte, who tries to row with her to keep the pace from the Denmark rower, but we will see who will be in front after the 500-meter marks. The rowers are really close now to this mark. Wir sind hier mitten im U19 Frauen-Einer-Rennen und aktuell hier in Führung auf der Bahn 5 die Nana Bardam-Kerr, dicht gefolgt hier auf der Bahn 3 von der spanischen Mitkonkurrentin Ines Bernalte Marcos und dicht gefolgt dahinter auf der Bahn 4 die Belgierin Félicie Moons. Yeah, the Belgian rower Félicie Moons, she is still quite young. She was born in 2010. So 16 years old. I'm sure we will see her again at the Coupe or at the Junior World Championship in the next few years. And her big goal for her rowing career is to go once to the Olympics, and we will see if she achieves this goal. At the moment, the Belgian team is really on the rise. We saw at the World Cup in Lucerne the 2 guys in the men's double scull winning here on the Rotsee, and today we will see if Félicie Moons can try to win the gold medal as well. At the moment she's in the 3rd position, but not far off from the leading from Denmark, Nana Bardram-Kerr. Jetzt scheint sich hier aus dieser Perspektive ein Zweikampf abzuzeichnen zwischen Dänemark und Spanien. Nana Bardram-Kerr und Ines Bernalte Marcos, die hier um den 1. Platz kämpfen. Auf dem 2. Platz hier aktuell aus dieser Sicht die belgische, auf der Bahn 4 Belgien mit Félicie Moons und auf der 1 dicht gefolgt dahinter Mia Profos aus Österreich. I think the coach from Spain can be really proud on his rower Ines Bernalte. Emilio Gutierrez is the coach, and he will see at the 1,000-meter mark that his rower is really close to the leading rower from Denmark, to Nana Bardram, and is actually overtaking her. So a great job from the Spanish rower, who is now breaking a little bit clearer from the rower from Belgium and has a lead of a couple of meters to the rower from Denmark, to Nana Bardram, the winner of yesterday. Und hier hat jetzt Spanien die Führung übernommen auf der Bahn 3 mit Ines Bernalte Marcos, die hier mittlerweile eine Bootslänge vor der dänischen Mitstreiterin Nana Bardram-Kerr ist.
Und auch Belgien scheint hier jetzt langsam aufzuholen, zusammen mit Österreich. Dahinter noch Italien. Yeah, what a race of the Spanish rower Ines Bernalte. She is now pushing it really hard and she's applying a lot of pressures to all the other rowers. She's breaking clear in this race, has a lead of 1.66 seconds to the winner of yesterday, to Nana Bartram from Denmark. But she's looking to the side and sees that she's probably one length down, but it's still a bit less than 1,000 meters to go, and we know it's anyone's race and it's far from over. So Nana Bartram from Denmark, she will definitely try to bring her boat again into the lead, but it looks quite strong, quite composed, quite relaxed in the boat of Spain. As she's rowing here past the 750 meters, and behind we also see the boat from Austria, Mia Profos, who is now in the second place out in lane 1. She overtook here the Belgian rower and also the Danish rower, so quite a different race here than we saw yesterday. Ja, das Bild hat sich hier jetzt gerade leicht geändert. Nach wie vor in Führung auf der Bahn 3. Die Spanierin Ines Bernalte Marcos, und auf der Bahn 1 hat sich jetzt was getan. Mia Profos hat aufgeholt und ist aktuell in 2. Position. Dicht gefolgt hier von der Dänin Nana Bartram Kehr und dahinter die Belgierin Felice Simons. Yeah, now it's only a bit more than 500 meters to go, and the leading rower is still the rower from Spain, Ines Bernalte. She's has now at the moment still a bit more than one length the lead over the rower from Austria and Denmark. So we see it's about 60 strokes to go to the finish line, and all the rowers behind, they will definitely try to give everything to bring their boat again into the front, but at the moment it looks that we have a different winner today than yesterday. Ines Bernalte, she's on fire, she's here storming towards the finish line. Ja, und Ines Bernalte ist heute hier mega gut drauf. Die scheint nach wie vor in Führung zu sein und die Führung auch halten zu können. Auf der Bahn 1 hier gefolgt von der Österreicherin Mia Profos. Etwa ganz dicht dahinter hier die Dänin Nana Bartram Kehr. Und dahinter dann Belgien und Italien. I think the gold medal will go to Spain, but behind we have a great race between Austria and Denmark, and it's ball to ball between those two boats. At the moment it's still Mia Profos from Austria a bit in front of the rower from Denmark, but she's responding now. Nana Bartram, the winner from yesterday, she really pushed now very hard. She increased the stroke rate and tries to go again for the gold medal, but that's probably too late for her. The gold medal will go to Spain. She will cross the finish line in a few seconds, and indeed Spain in front of Denmark, and a bronze medal for Austria, for Mia Profos. Und hier noch das offizielle Resultat. Auf dem 1. Platz Spanien, auf dem 2. Platz Dänemark und der 3. Platz geht an Österreich.
la Jeunesse 2026 victory ceremony of the men's quadruple sculls. This race is sponsored by Video AG. The medals will be presented by Christian Stoffer, Honorary Secretary General of the Coupe de la Jeunesse, and Andreas Doppler, Vice President, German Rowing Federation. Winner of the bronze medal, Italy! Italy represented by Federico Angeletti, Andrea Gonzoni, Federico Andrei Munteano, and Giacomo De Molli. Winner of the silver medal, Germany! Germany represented by Hannes-Eugen Hertig, Moritz Hermann, Gerard Mary Mallisch, und Anthony Grube. Winner of the gold medal, Great Britain. Great Britain represented by Castor Jude, Peter Masters, Joseph McCarthy, and Joshua Sponswick. Please stand if you can for the national anthem of Great Britain. Let's have a big round of applause for our medalists. We're getting ready here for the U19 Women's Double Sculls race. Currently showing the German team here. And we have on the other lanes Switzerland, Poland, Ireland, Great Britain and Italy. A couple more seconds to go before the race starts. Das nächste Rennen am Start haben wir den Doppelzweier der Frauen. Gestern haben wir hier ein Schweizer Boot gesehen auf dem Podium. Heute sind wir natürlich gespannt, ob das wiederum aufgeht. Wir haben neben der Schweiz auch Polen, Deutschland, Irland, Großbritannien und Italien am Start.
And here we go, the race has just started. All the crews have been off to a good start, and we see here that lane 1 Switzerland, oh no, sorry, lane 4 Ireland is about to take the lead here together with lane 2 Poland, followed by the Swiss team on lane 1, alongside with the British team on lane 5, and then in 4th position currently Germany, and then followed by Italy on lane 6. Ja, gestern war es Deutschland, die das Rennen gewonnen haben, aber nur ganz knapp 7 Zehntelsekunden vor der Schweiz, und dann auf dem 3. Platz war es Polen. Jetzt in diesem Rennen heute ist es Deutschland momentan an der zweitletzten Stelle. Sie haben nicht sogar einen ganz guten Start erwischt. Ebenso Italien. Im ersten Schlag haben die Italienerinnen irgendwie den Start etwas verpasst, haben da schon eine halbe Länge Rückstand eingehandelt. Jetzt aber alle Boote gut unterwegs. Sie nähern sich der 500-Meter-Marke, und die Schweiz ist gut dabei mit Stella Tim und Emmeline Meylan. Die beiden Ruderinnen vom Zürichsee, die nun heute auf die Jagd gehen nach der Goldmedaille im Frauen-Doppelzweier. And the current picture shows that still in the lead on lane 4 Ireland here in the boat with Isabella Monahan and Rebecca Nugent, followed by the Polish team on lane 2 with Julia Duczynski and Zuzanna Polasik. And on lane 1 here, Switzerland currently in 3rd position with Stella Tim and Emmeline Meylan in the boat. Ja, was für eine Reaktion von den Irinnen. Gestern waren sie gar nicht im Finale vertreten. Heute nun führen sie das Rennen an nach etwa 700 Metern. Dahinter dann Polen, die Bronzemedaillengewinner von gestern, und dann auch die Schweiz nicht weit davon weg. Es sind noch genügend Metern bis ins Ziel, dass hier noch alles drehen kann. Deshalb haben wir ganz gute Hoffnungen aus Schweizer Sicht, dass es wiederum für eine Medaille reichen wird. Aber da muss durchaus noch einige Arbeit gemacht werden, denn es sind nun die Deutschen, die aufdrehen und die an den Schweizerinnen vorbeigezogen auf den 3. Zwischenrang gefahren sind. Ganz vorne haben wir Deutschland und Irland gleich auf. And currently in 1st position here, fighting for the 1st place, the Polish and the Irish team, followed by Germany, who has stepped up to increase the stroke rate and overtake Switzerland here. Und es ist jetzt ganz gut zu sehen, dass die Polinnen die Bootsspitze vorne haben. Dahinter ist es ganz knapp Irland, die einen Blitzstart hingelegt haben. Und da ist natürlich immer die Gefahr da, dass man etwas überpaced, dass man zu schnell losgeht und dann auf 2000 Metern etwas einbricht. Die Deutschen, sie haben sich zurückgehalten am Start, aber haben jetzt aufgedreht und versuchen hier mit dem Zug von den Polinnen mitzugehen. Die Schweizerinnen momentan auf dem 4. Zwischenrang. Sie müssen jetzt schauen, dass sie den Anschluss nicht verlieren vor der 1000-Meter-Marke und wirklich dann aufdrehen auf den 1000 Metern. Jetzt überfahren sie die 1000-Meter-Marke und machen sich auf den Weg Richtung Ziel und Richtung Medaillen. Da müssen sie jetzt richtig aufgehen. The Polish crew here with a very strong performance, still in the lead, followed by Germany and Ireland. Ja, was für eine Leistung der Polinnen. Sie haben diesmal das Heft früh in die Hand genommen, haben jetzt nach der 1000-Meter-Marke nochmals etwas mehr Druck gegeben und haben jetzt offenes Wasser zwischen sich und die Deutschen und die Irinnen gelegt. Die Schweizerinnen hinten auf Platz 4, da scheint im Moment etwas
die Luft draußen zu sein. Sie können hier das Tempo der Irinnen und der Deutschen nicht mitgehen. Jetzt müssen sie reagieren, damit sie vielleicht doch noch eine Medaille am heutigen Tag gewinnen können und ihre Silbermedaille verteidigen können vom Vortag. Aber gestern war es ein sehr knappes Rennen, hat natürlich sehr viel Energie gekostet. Wenn sie jetzt da nochmals nach vorne fahren wollen, dann müssen sie wirklich Gas geben und müssen sie die Müdigkeit aus den Beinen rausbringen, die vielleicht sich schon etwas akkumuliert hat nach den 3 harten Rennen von gestern und von heute Morgen. Yeah, and the Polish crew here is still in the lead, currently 2 boats length ahead of everyone else, and the German crew has stepped up again and is currently in 2nd position, followed by Ireland. Switzerland currently in 4th position. And we've crossed the 1,500 meter mark, so another 500 meters to go. Let's see what's going to happen for the 2nd position here, but Germany seems to be slightly stronger here at the moment. Duschinski und Palasik, sie fahren hier einem Sieg entgegen. Sie haben reagieren können. Gestern waren sie Dritte auf dem Podium, hatten 3 Sekunden Rückstand. Jetzt haben sie vor dem Ziel schon etwa 3 Sekunden Vorsprung auf Deutschland und Irland. Die Schweiz momentan noch immer auf dem 4. Platz, haben schon einen deutlichen Rückstand, schon etwas offenes Wasser, Rückstand auf die 3 führenden Booten. Und es bleibt nicht mehr so viel Zeit bis ins Ziel. Können die Schweizerinnen hier nochmals reagieren? Gestern hatten sie einen fantastischen Schlussspurt. Und heute müssen sie den nochmals zücken, wenn sie hier noch etwas machen möchten. Ganz vorne da wird es aber wahrscheinlich an Polen gehen. Die Goldmedaille, sie machen hier eine fantastische Arbeit hier an der Spitzenposition. Polish crew here with a really strong performance, still in 1st position, and we see a fight here ongoing between Germany and Ireland for the 2nd place. Ireland currently slightly ahead of Germany, but let's see what's going to happen on the last meters. Ja, Deutschland, sie geben jetzt so richtig Gas. Sie wollen die Irinnen noch abfangen auf den letzten verbleibenden 150 Meter. Ganz nach vorne wird es nicht mehr reichen wie gestern. Da kann man sich schon festlegen, dass wir an Polen gehen, aber dahinter ist es Deutschland oder Irland. Die Irinnen, sie reagieren und sie haben ihre Bootspitze wieder an Deutschland vorbeigeschoben. Es ist wirklich hochspannend in diesem A-Final, immer Frauen-Doppelzweier. And here is the race finish. The Polish team came in 1st, followed by Ireland and Germany, it seems. And then Switzerland and Great Britain. Ja, und es war schlussendlich Polen, die die Ziellinie als erstes überquert haben, vor Irland und Deutschland. Leer ausgehen leider die Schweiz, Großbritannien und Italien. And here comes the official result for the U19 Women's Double Sculls race. In 1st position, Poland, 2nd place, Ireland, and 3rd place, Germany. Coupe de Jeunesse 2026 victory ceremony of the women's single sculls. This race is sponsored by Sabine Horvath. The medals will be presented by Sabine Horvath, Vice President of Swiss Rowing and race sponsor, and Daniel Demer, delegate of the Coupe de Jeunesse Belgium. Winner of the bronze medal, Mia Profos from Austria.
winner of the gold medal, Inés Belarte Marcos from Spain. Please stand, if you can, for the national anthem of Spain. Let's have a big round of applause for our medalists.
Next race up is the women's quadruple sculls. We have Austria in lane 1 with Caroline Krause at the stroke seat. We have Great Britain in lane 2 with Daisy O'Reilly at the stroke seat. In lane 3, the winners from yesterday with Friederike Amort from Germany. And then in lane 4, we have Switzerland with Olivia Maron at the stroke seat. And then Czechia in lane 5 with Adela Lesse in the stroke. And on lane 6, it's the Netherlands with Clara Karls. Und wir sind hier in Vorbereitung für das U19 Frauen Doppelvierer-Rennen. Vertreten hier auf 6 Bahnen. Auf der Bahn 1 Österreich, auf der Bahn 2 Großbritannien, Bahn 3 vertreten mit Deutschland, auf der Bahn 4 die Schweiz, 5 Tschechien und auf der Bahn 6 die Niederlande. Hier sehen wir gerade die britische Mannschaft eingeblendet auf der Schlagposition mit Daisy O'Reilly. Und hier kommt nochmal die deutsche Mannschaft auf der Schlagposition hier mit Friederike Amort. Es kann sich nur noch um ein paar Sekunden handeln, bis das Rennen gleich losgeht. Die Schweizer Mannschaft hier vertreten auf der Schlagposition mit Olivia Maron. Great Britain, Germany, Switzerland, Czechia, the Netherlands. Attention, and they are off the 6 boats in the women's quadruple sculls. Most of the boats had a clean start. The Netherlands, they were not as dynamic. They also struggling now. They are in the buoy line. They are having a really big problems now to keep their boat straight in the lane. But all the other boats, they went off quite fast, quite strong. And the fastest start we see in lane 3, that was Germany again as yesterday. They won the race yesterday with a great performance and did the same as their the junior men's quadruple sculls, who also won yesterday, but today they were beaten by the boat from Great Britain. So we see if the juniors from Germany, on the women's side, can win again today. In the lane 4 we have Switzerland. Yesterday they couldn't perform as they hoped for, but today they are back in shape and they are rowing in lane 4. That means they did a really nice heat, and at the moment they are also doing a nice final. They are at the moment in place 3 behind Germany and Great Britain. Ja, und hier zeichnet sich gerade die Führung ab von der deutschen Mannschaft, dicht gefolgt hier auf der Bahn 2 von Großbritannien und auf der Bahn 4 die Schweizer Mannschaft. Yeah, the boat from Great Britain, that looks again strong, really long strokes, composed strokes, and they try to go a little bit faster than yesterday. Yesterday they finished 3rd behind Germany and Italy, and today they are trying to hold on to a fast German quad. The German quad is breaking now clear. They have almost 1 length advantage to the other boat, and behind those 2 boats from Germany and Great Britain, it's still the boat from Switzerland with Ariel Berner, Ines E, Anouk Heus and Olivia Maron. Olivia Maron, she's rowing actually for the Ruderclub Reuss, so she's really a home favorite. She's training on this lake and is definitely something special to also compete on this lake at the Coupe de la Jeunesse. That's a rare occasion. Last time when the Coupe was here, that's already 14 years ago. Now it's back in Lucerne, and some weeks ago we had also the Swiss Championships here, and Olivia Maron, she won there a gold medal in the single, and now she tries to also win a medal here in the race of the quadruple sculls. At the moment the Swiss boat is still in 3rd position, but they are struggling a bit with their steering. They are a bit going a bit far to the one side,
but now they had their boat straight again, and now we see the leading crew from Germany. They crossed the 1,000-meter mark and are in a comfortable lead already after 1,000 meter gone. Ja, wir haben gerade die Streckenhälfte passiert und die deutsche Mannschaft hier deutlich in Führung mit mittlerweile fast 2 Bootslängen Vorsprung. Dicht gefolgt dann hier auf dem zweiten Platz von der britischen Mannschaft. Und die Schweizer Mannschaft tut hier alles, um gerade aufzuholen. Hier sehen wir aber auch auf der Bahn 5 Tschechien, die auch hier versuchen gleich aufzuziehen mit der Schweiz. Yeah, it will be quite an interesting race when it comes to the third position. I would say first is gone. That will go to Germany unless they have a really big problem in their boat. And then behind we have Great Britain. They are already 1 length up to Switzerland. And behind Switzerland only half length down is the boat from Czechia. They are still pushing really hard. They try to keep their boat within distance to Switzerland, and the Swiss crew, they have to react now. They have to break clear to be sure that they can win a medal in today's racing of the women's quadruple sculls. Ja, und die deutsche Mannschaft ist heute hier sehr stark an diesem Rennen, kaum aufzuhalten. Wir haben die 1500 Meter Marke passiert und Deutschland ist nach wie vor in Führung. Auf dem zweiten Platz nach wie vor Großbritannien und um den dritten Platz kämpfen wir aktuell die Schweiz mit Tschechien. Yeah, what a performance of the German boat. They are really on fire. I already said that in the last race, but this time it's even clearer. The German boat is really the boat to beat. They are really strong, and Germany has a big tradition in the women's quadruple sculls. They always have a great quads here in the senior World Cup at the Rotsee, and also we know those great quadruple sculls in the past, for example with Katrin Boron, the long time quad sculler from Germany, and or all the other big names. For example, in men we had Robert Sens, also a great quad sculler. Now we see the young Germans doing the same what the old Germans did for years. They are leading the race by a comfortable margin, and at the stroke seat we have Friederike Amort from the Lübecker Rudergesellschaft, and she can be really proud what she's doing now. Only 250 meters to go for the Germans, and they are racing towards another gold medal. And behind we have Great Britain and Switzerland, who is battling for the silver medal at the moment. It's Great Britain in the second place, but the Swiss boat is now coming up. They are pushing it really hard to overtake the boat from Great Britain. It's still Great Britain. They can hold on and finishing the line in second position, just in front of Switzerland. Und hier kommt noch das Resultat. Auf dem ersten Platz die deutsche Mannschaft, gefolgt von Großbritannien auf Platz 2, und der dritte Platz geht an die Schweiz. Coupe de la Jeunesse
2026 victory ceremony of the women's double sculls. This race is sponsored by Schule. The medals will be presented by Sabine Horvath, Vice President of Swiss Rowing, and Christian Stoffer, Honorary Secretary General of the Coupe de la Jeunesse. Winner of the bronze medal, Germany! Germany represented by Helene Sophie Simpson. And Jette Johanna Wallnau. Winner of the silver medal, Ireland! Ireland represented by Isabella Monan and Rebecca Nugent. Winner of the gold medal, Poland! Poland represented by Julia Duszyński and Susanna Polasik. Please stand if you can for the national anthem of Poland. Let's have a big round of applause for our medalists. Next race up, under 19 women's pair A final. Lane 1 France, lane 2 Italy, lane 3 Spain. France. Lane 4 Great Britain with Walker and Breed. And the race just took off, all 6 boats well on the way. An exciting final lies ahead of us with the 2 heats this morning being extremely close, nothing separating these 6 boats this morning. So it's going to be very exciting to see who will be taking the win here, who will be bringing home the medals. Slight lead for Spain as well as Switzerland. The home crew here on lane 6 showing an extremely nice start. Und wir sind hier mitten im U19 Frauen-Zweierrennen, vertreten hier auf 6 Bahnen mit Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Polen und der Schweiz. Und aktuell in der Führung
tatsächlich auf Bahn 6 die Schweiz mit Lilian Puskas und Monique Wüst im Boot. Und etwa gleich auf jetzt mittlerweile hier Spanien auf der Bahn 3 mit Maria Navarro Francisco und Ines Izquierdo Ojeda. Und dann hier im Kampf um den Platz 2 auf der Bahn 1 und 2 Frankreich und Italien. Frankreich hier im Boot mit Victoire Lemeur und Guillemette Bichot. Und auf der Bahn 2 Italien mit Rebecca Lenzi und Emma Lucchetti. Dahinter dicht gefolgt hier auf der Bahn 5 die Polinnen mit Hanna Nowicka und Sofia Isik. Und dahinter dann noch the expected tight race here in this women's pair. The Spanish crew managed to edge out about one length ahead of the rest of the field, but then there's really not much separating the remaining 5 boats after a very fast start. Swiss crew now dropping back slightly, currently on 5th or 6th position, but really tight race here as expected between these 6 crews. It looks like the Spanish are the ones who want to take this race here early on and who want to set themselves apart here from the rest of the field as we await the intermediate time at the 500-meter mark. Ja, und die Spanierin hier heute mit einer sehr starken Leistung, aktuell nach wie vor in Führung. Wir sehen aber hier auf der Bahn 1 die Französinnen und auf der Bahn 5 die Polinnen, die hier gerade um den 2. Platz kämpfen. Auf dem 3. Platz aktuell hier Bahn 2 Italien im Zweikampf mit Großbritannien und dahinter dann noch gefolgt die Schweiz. It's now the French crew that's trying to move up to the leading Spanish pair here as they cross just now the 750-meter mark. But as well, the Polish, the two girls from Poland are right in the mix here for the medals, currently on 3rd position. There's really not much separating 1, 2, 3 at the moment. A bit of a cut then to the rest of the field, rowing it out for ranks 4 and 6 at the moment. But we're keeping an eye on that Swiss crew on the outside lane here, trying to come back into the race here, trying to stay in touch with the leading pack. It's now the French that are moving. They've been the fastest over the second 500 meters and are now trying to come close to the leading Spanish boats. Ja, und die Französinnen scheinen hier jetzt voll in Angriffsmodus zu gehen und versuchen gleich aufzuziehen mit Spanien. Langsam scheint das auch zu gelingen. Spanien nach wie vor ganz leicht in Führung, aber die Französinnen geben hier alles, um zu überholen. 1,000 meters have been passed by all 6 crews now. The French leading the race by now. They seem to have just a little bit faster boat speed here, faster than the Spanish crew and the rest of the field. Poland trying to stabilize, trying to secure their 3rd spot here, just 3/4 of a length down on the leading duo, because it's neck and neck now between Spain and France. Just 2 seconds separating 1, 2, 3 at the 1,000-meter mark. So the expected tight race in this women's pair final. Super spannendes Rennen hier und der Zweikampf um die Pole Position hier zwischen Frankreich und Spanien. Frankreich jetzt aus dieser Sicht, na doch, beide sind noch gleich auf, und auf der 3. Position sehen wir hier Polen, die auch gerade versuchen noch aufzuholen. Dicht dahinter auf der Bahn 4 die Britinnen und dahinter dann auf der Bahn 2 Italien. It was the French who won yesterday. Will they repeat their victory today? They have just edged out in front of the Spanish, now leading by a foot, maybe not much more than that, and now trying to move away from the Spanish. We've seen the stroke woman just look over her shoulder, Guillemette Bichot, and she's seen how tight it is. It's the Polish that are moving up to match the Spanish at this moment, so really tight
race here as we approach the last 500 meters. Und wir nähern uns hier gerade der 1500 Meter Marke und jetzt ist es passiert. Die Französinnen übernehmen die Führung und um den zweiten Platz kämpfen aktuell Spanien und Polen. Yeah, irresistible rowing here by the French duo. They have edged out to a 3/4 length advantage over the chasing duo by Spain and Poland. Looking back at the rest of the field, there's open water between these three boats and the rest of the race. So it looks like the medals have been distributed. It's just not clear yet who's going to get which color. The French fastest first one to reach the 750 meter mark in just a moment, and then a slight advantage for Poland, who have now tried to up the rate, who are trying to move away from the Spanish crew, but the Spanish surely will look for an answer and will not give this silver medal out of their hands that easy. Und hier sind wir auf den letzten 250 Metern und der Endspurt steht an. Die Französinnen hier nach wie vor in Führung mit knapp einer Bootslänge und Spanien und Polen kämpfen hier um die Silbermedaillen. Es sieht so aus, als würden die Polinnen hier sich den zweiten Platz sichern können, aber noch ist nichts final entschieden. Beautiful sprint here for the French crew, who are really trying to secure their gold medal. An incredible performance. They are on the way to get another gold medal after yesterday's win, and doing so in with a very solid performance. But then it's really neck and neck between Spain and Poland, and there's Italy who's coming back into this race as we get close to the finish line. Who will get silver? Is it going to be Spain or Poland? What is Italy's role in all of this? It's going to be very, very close. I think it was just Spain, but we better leave that up to the photo finish to declare the silver and bronze medal winners of this race. Incredible performance by all 6 crews as we see the home crew from Switzerland crossing the line in 6th position. Und hier kommt noch das offizielle Ergebnis. Auf dem ersten Platz Frankreich, gefolgt von Spanien auf Platz 2 und Polen hier auf dem 3. Platz. Coupe de la Jeunesse 2026 victory ceremony of the women's quadruple sculls. This race is sponsored by Martino Singenberger and Pamela Weishaupt. The medals will be presented by Michael Zwalen, technical advisor to the Coupe de la Jeunesse, and Massimiliano D'Ambrosi, delegate of the Coupe de la Jeunesse Italy. Winner of the bronze medal, Switzerland! Switzerland, represented by Olivia Maron, Annick Heuss, Ines Sigi, Ariel Berner. Winner of the silver medal, Great Britain.
Great Britain represented by Daisy O'Reilly, Daniela Rakunjaite, Caitlin Warnock, Casey Anderson, winner of the gold medal, Germany! Germany represented by Federike Amort, Josephine Namer, Mia Laux, und Sophia Tatzis. Please stand if you can for the national anthem of Germany. Let's have a big round of applause for our medalists. Next up, a final of the women's 4 on lane 1, Italy, with Cassassa, Rigolone, Crasto and Rattini. Lane 2, France, with El Bahri, Bonnet, Guégadon and Sauvaget. Lane 3, Great Britain, with Weber, Gross, Clayton, Irvin Sellers. Lane 4, Ireland, with Walsh, Wright, Faherty and Rocket. Lane 5, Spain, Borreguero, Estariola, Agüero and Vasquez. And lane 6, the home crew from Switzerland, Barbieri, Brown, Panier und Schmidt. Roll down is concluded, the race is about to start.
Und das Rennen ist gestartet im Vierrunde der Frauen mit Italien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Spanien und der Schweiz. Alle Boote sind aus den Startblöcken, haben rauskatapultiert und am schnellsten weggefahren ist Spanien. Allerdings sind sie direkt in die Bojen gefahren, deshalb müssen sie hier nun etwas korrigieren. Aber die Bugspitze ist ganz vorne eingereiht. Jetzt sind es aber die Britinnen auf der Bahn 3, die die Führung übernommen haben, aber es ist momentan noch ganz knapp zwischen diesen Booten. Auch die Schweiz mit Schmid, Panier, Brown und Barbiera, sie sind ganz gut mit dabei. Solid start here from all 6 crews across the field. A bit of steering difficulties for the Spanish crew, but they have recovered from that very nicely and are now back in the mix. It's the British crew that is just a little bit ahead of the rest of the field. They won yesterday, so on paper, the clear favorites to win again today. They've now edged out with about half a length advantage over Ireland and Spain, their next contestants on their left side, on their starboard side. So these 3 crews slightly in the lead, but tightly followed by France, and I wouldn't call Switzerland and Italy out of the race for the time being. Nice chevron formation here as we approached the 500-meter mark. Ja, die Boote nähern sich der 500-Meter-Marke und es ist Großbritannien auf der Bahn 3, die als erste über diese Marke fahren werden. Dahinter ist es aber ganz eng zwischen Spanien, Irland und dann auch Frankreich sowie Italien und die Schweiz, die alle praktisch gleich auf sind. Im Moment sind es die Britinnen, die etwas mit Steuerproblemen zu kämpfen hatten. Sie haben hier die Bojen ganz kurz touchiert, mittlerweile wieder schön in der Mitte der Bahn. Die Schweiz auch nun mit Steuerproblemen. Man sieht, dass es nun nicht mehr ganz so windstill ist, wie das in den vergangenen 2 Tagen der Fall war. Deshalb auch etwas schwieriger, hier die Richtung zu halten in dieser sehr anspruchsvollen Bootsklasse des Vierrones. Very strong performance from that British 4 here. They've edged out to a lead of over a length now over the Irish crew. We've seen various crews now with a bit of steering difficulties, maybe related to the wind picking up slightly over the course, but it is of course a bit tricky in this boat class to keep the boat straight and on track here in the middle of the lane. GB in the lead, followed by Ireland and Spain, and then nothing separating Switzerland, France and Italy. Bit of overseas power in that Swiss crew with Madison Brown, who's actually from New Zealand and now supporting here that Swiss crew, helping out and trying to keep them in the race here, trying to push them forward to stay in touch with the leading crews. Yeah, the leading crew is still Great Britain, but behind we see the boat from Ireland. And Ireland, they also had a really strong women's 4 back in 2021 at the final Olympic qualification regatta, where they qualified for the Olympics in Tokyo and actually won a medal in Tokyo in this boat class. So a lot of history going on in that boat class for Ireland, and also for GB. GB always is known for fast force in the women's and men's field. So this time it's no exception here. The British 4 is leading the race in front of Ireland and Spain. Just 1 second separating Spain and Ireland at the 1,000-meter mark, so really not much separating these 2 crews. But then all the way to 6th place, it's just another 2.5 seconds. So a really tight field here still after 1,000 meters. Everything's still possible here, except maybe for that British crew, who seems to be very solid in the lead here. They seem to be controlling the race, and it will be very difficult to challenge those 4 girls, I'm certain.
Ja, Großbritannien, die fahren einem Sieg entgegen. Dahinter ist es Irland, Spanien, die ebenfalls noch nahe beisammen sind, aber die Verbindung zu Großbritannien etwas verloren haben. Und dahinter dann sind 3 Boote praktisch gleich auf. Die Schweiz, Frankreich und Italien. Und im Moment sind es die Schweizerinnen, die aufgedreht haben, die mit ihrem Boot immer näher an das Boot von Spanien heranfahren. Und sie möchten jetzt so richtig den Unterschied machen. Es sind noch rund 600 Meter zurückzulegen bis ins Ziel und ich glaube, der Angriff der Schweizerinnen kommt zum richtigen Zeitpunkt. Decisive third quarter here in this 2,000 meter race, and it's the Swiss crew who's been trying to move back up, trying to challenge that Spanish crew. But as we say this, also Italy and France are coming back up. All these crews have recreated an overlap with Spain and Ireland. Ireland seems to be dropping back, some steering difficulties now again. So it will be very, very challenging here to secure silver and bronze for any of these crew. The challenge is on over the last 500 meters. Still in the lead though, a very strong and impressive British crew. Ja, die Britinnen, sie nähern sich der 250-Meter-Marke, sie nähern sich diesen roten Bojen, wo es dann nicht mehr lange geht bis ins Ziel. Dahinter sind die anderen Boote jetzt praktisch gleich auf, Irland, Spanien und auch die Schweiz. Sie kämpfen hier um die verbleibenden Medaillen. Im Moment die besten Karten sicherlich Irland, dahinter Spanien und Italien auf gleicher Höhe. Die Schweizerinnen mussten jetzt auf den letzten Metern etwas abreißen lassen. Sie können hier im Endspurt nicht mehr ganz mitfahren mit den anderen Booten, aber das kann sich noch ändern, denn es sind noch rund 30 Schläge bis ins Ziel. Red Buoys and the Italians have launched their final sprint for the line as the Spanish are struggling with the buoys on the far side. It's the Italians who are really winding things up here, are trying to move in on the Spanish boat and trying to snitch away the bronze medal. Ireland still in a silver medal position, are just trying to hold off the attacks from Spain and Italy. The Swiss unfortunately a bit hold back here over the last 200 meters. It's going to be Great Britain on gold, but who will pick up silver and bronze? Yeah, who will pick up silver and bronze? It's Ireland and Spain. They could secure this bronze medal in the last few meters against this strong upcoming boat from Italy. Then we have France in 5th place and Switzerland in 6th place. Ja, super spannendes Rennen hier im Frauen-Vierer ohne keine Zweifel überlassen haben die Britinnen. Sie waren von Anfang an das Boot, das es zu schlagen gab, aber die Irinnen dahinter haben ihre Silbermedaille erfolgreich verteidigt und auch Spanien mit Bronze ein souveränes Rennen gezeigt. Und jetzt noch das offizielle Resultat im Viererrunde der Frauen. Wir haben Großbritannien, Irland und Spanien auf den Plätzen 1, 2 und 3. Confirmation of the results. Victory ceremony of the women's pair. This race is sponsored by the Clube Zürich. The medals will be presented by Philippe Lot, delegate of the Coupe de la Jeunesse France, and Joachim Briszewski, delegate of the Coupe de la Jeunesse Sweden. Winner of the bronze medal, Poland! Poland represented by Sofia Itzik and Hanna Nowicka. Winner of the silver medal, Spain!
Spain, represented by Maria Navarro Francisca and Ines Izquierdo Ojeda. Winner of the gold medal, France! France, represented by Victoire Lemur and Guillaume Bichot. Please stand if you can for the national anthem of France. Let's have a big round of applause for our medalists. Final race of the day and final race of this Coupe de la Jeunesse 2026 in Lucerne, and it's the men's 8, the under 19 men's 8, 6 boats at the start. They've all completed the preliminary race earlier today and are now ready for their big final. On lane 1 we have Italy with Bergamin, Canali, Finesci, Borgato, Viglione, Fassi, Incisa, Rigoni and Traetta. Lane 2, France, avec Aubrio, Aubier, Cailleux, Morat, Sion, Mondrafina, Perron, Langlois et Bonin. Lane 3, Germany, Deutschland mit Zimmermann, Keller, Mützelburg, Hecht, Mühlenbeck, Arlt, Thomas, Müller-Rubio und Christophers. Lane 4, Great Britain with Yu, Ludgate, Fairclough, Doyle, Hu, Zarkovic, Williams, Howard and Kölsch. Lane 5, the home crew from Switzerland with Terlov, Vautek, Pawlowski, Kneubühler, Prinz, Michel, Schuler, Schneeberger and Koska. And completing the field on lane 6, the Netherlands with De Zwart, Bergman, Boyning, Mulder, Berendsen, Van de Veen, Tewissen, Kretenborg und Münneke. Boats are getting ready. We're waiting for the final roll call and then we'll get this race underway. Ja, es ist 8 Uhr Zeit hier auf dem Rotsee in Luzern. Das letzte Rennen des heutigen Tages und das letzte Rennen des Coupe de la Jeunesse steht an. Wir haben Italien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die Schweiz und Niederlande, die in diesem Moment gestartet sind. Alle Boote raus, einzig die Schweiz haben etwas Mühe gehabt. Sie haben schon einen Luftkasten verloren gegenüber den anderen Booten. Die anderen Boote sind aber ausgerichtet und fahren hier dem Ziel entgegen.
Nice clean start for all crews, almost all crews. Slight difficulties for the Swiss 8 here, who is now lagging by a canvas after the first couple of strokes. And it looks like it's the British and German crews who have just edged out here over the rest of the field. And those two crews will certainly be the ones to beat here. The GB8 won yesterday, beat the German in yesterday's final. And it's now the Germans who are trying to take the lead here in this race, take the early lead and trying to find an answer for that British 8. Ja, der Junioren-Deutschland-Achter, der versucht hier jetzt nach vorne zu kommen, hat seinen Bugball vor die Briten gelegt und versucht natürlich jetzt den Unterschied schon früh im Rennen zu machen, denn im Achterrennen, da bleibt nicht viel Zeit bis ins Ziel, da muss man von Beginn weg schon richtig Gas geben. Und jetzt sehen wir gerade im Bild ein wunderschönes Bild zwischen den beiden Booten von Deutschland und Großbritannien, die jetzt hier wirklich Bugball an Bugball kämpfen, um die Führung zu übernehmen auf diesen ersten 500 Metern. What a fight here between the German and British 8 right from the start. They have lined up to answer each other's questions and are now fighting it out here, edging away from the rest of the field with just the Italians on lane 1 being able to sort of keep in touch, trying to keep an overlap with the two leading crews. Behind that, it's France as well as the Netherlands, who are sort of still in contention here with the leading three crews. The Swiss 8 unfortunately dropping back here at the end of the field. But it's super, super tight between GB and Germany here at the head of this race. Ja, es sieht so aus, dass wir wirklich zwei Rennen haben. Hier ein Rennen um Gold zwischen Deutschland und Großbritannien. Jetzt die Briten, die einen Luftkasten herausgerudert haben in den vergangenen 200 Metern. Dahinter dann gibt es das zweite Rennen um die Bronzemedaillen zwischen Italien und Frankreich sowie die Niederlande. Ja, die Niederlande, die werden trainiert von einem nicht unbekannten Ruderer hier in der Schweiz, von Erich Baumann, der Luzerner, der in den letzten Jahren in den Niederlanden studiert hat, hat diese Mannschaft übernommen und wird danach dann auch Trainer werden im Seeclub Biel. Also einige Erfahrung hier an dem Land für das Boot von den Niederlanden. Aber im Moment scheint es so, dass dies nicht erreichen wird, wiederum für eine Medaille, denn Italien ist etwas weggezogen hier in diesem Achterrennen. Sie haben jetzt eine Länge Vorsprung auf die Verfolgerboote. Ganz vorne ist es aber Großbritannien, die davonziehen. The pure pain contest here, this men's 8 final with the British men's 8 who's just managed to push out a little bit faster over the last couple of 100 meters and has now managed to secure a lead over maybe 3-4 seats, so almost half a length lead over that German boat. But surely the Germans will try to find an answer in this all-important third quarter of the race. Ja, jetzt stehen nur noch wenige 100 Meter an bis ins Ziel, etwa 600 Meter. Und die Briten, sie haben jetzt eine halbe Länge herausgerudert gegenüber den Deutschen. Sie haben sich nicht beirren lassen von diesem schnellen Start der Deutschen, sondern sind ruhig geblieben, sind lang geblieben, sind kraftvoll geblieben und haben jetzt alle Karten in der Hände, damit sie dieses Rennen nach Hause fahren können. Die Deutschen, sie müssen jetzt aufpassen, dass sie die Verbindung nicht verlieren zu dem britischen Boot. And the British coxswain Jonas, you now can see the bow ball of the German 8 on his left side. He can see that bow ball appear and hopefully for his team soon disappearing on his left side. But the Germans are fiercely trying to hold on to their overlap, trying to come back into this race. There's about 400 meters to go here. We're almost reaching the red buoys and it's still GB in front ahead of Germany and Italy. Yeah, GB there timed their push to perfection. They went out really hard after the 1,000-meter mark and have now a lead of a couple of meters. Indeed, they have a lead of one length to the Germans, and it's only 250 meters to go in that last race of the day.
GB is on fire. They're racing for the gold medal once again in that junior men's 8. Behind we have the Deutschland-Achter. Sie versuchen hier dran zu bleiben, aber das wird nicht mehr reichen, denn die Zeit ist zu knapp. 200 Meter bis ins Ziel. Ja, mit den roten Bojen hat der Endspurt so richtig angefangen zu brennen hier zwischen diesen beiden führenden Mannschaften. What a final sprint here for both these leading crews. As they entered the red boys, they've tried to level it up once more, find an extra level of speed, and it's just not going to be enough for the Germans, who have managed to come back a bit into this race. But GB takes gold ahead of Germany and Italy. Ja, es war schlussendlich Großbritannien mit diesem Sieg am zweiten Tag. Nochmals ein Sieg für Großbritannien in diesem Achter der Junioren. Dahinter haben wir dann Deutschland und Italien auf den Rängen 2 und 3. Ja, was für ein Rennen zum Schluss in diesem Achter der Männer. Dahinter, hinter diesen 3 Medaillenbooten, haben wir noch Frankreich, Italien und Frankreich, Niederlande und die Schweiz natürlich auf den weiteren Plätzen. Pure explosion of joy here in that British junior men's 8 after another win and a very successful Coupe de la Jeunesse 2026. I think it couldn't have ended in any better way. What a fantastic race, Michael. It was a fantastic race indeed. The Brits, they showed why they have the strongest junior program in the world at the moment and have their second best junior crews here at the Coupe de la Jeunesse, and we already can expect a lot from the Great Britain team in the Junior World Championship. Now official confirmation of that race. Great Britain won in a time of 5:49.90, and Germany in second, Italy in third, and fourth for France, fifth for the Netherlands, and sixth for Switzerland. Jeunesse 2026 victory ceremony of the women's 4. This race is sponsored by Günther Schneider. The medals will be presented by Derek Bowen, delegate of the Coupe de la Jeunesse Ireland, and Zoe Hayes, delegate of the Coupe de la Jeunesse Great Britain. Winner of the bronze medal, Spain! Spain represented by Clara Vázquez-Torres, Michele Aguero Moreno, Rita Estoriola Nevado, Angela Borquero Albenza, winner of the silver medal, Ireland! Ireland represented by Sarah Rocket. Grace Barty. Isabella Wright. And Claire Walsh. Winners of the gold medal, Great Britain! Great Britain represented by Jasmine Irwin Sellers, Lily Clayton, Florence Cruz, and Katie Weber. Thank you. Please stand if you can for the national anthem of Great Britain.
Let's have a big round of applause for our medalists. We are almost at the end of the Coupe de la Jeunesse, but don't go anywhere. We still have the medal ceremony for the men's 8 and also a ceremony for the most successful nation of the Coupe de la Jeunesse 2026. Also geht nirgendwo hin, wir haben noch die Siegerehrungen des Männerachters und die Ehrung der erfolgreichsten Nation des diesjährigen Coupe de la Jeunesse. Es bleibt also noch kurz Zeit, um vielleicht eine kleine Stärkung zu holen und dann bereit zu machen für die letzte Siegerehrung des Tages. Wir möchten diese Gelegenheit auch noch kurz nutzen, um allen Helferinnen und Helfern zu danken, die diesen Coupe de la Jeunesse möglich gemacht haben. Natürlich auch die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die wir nun draußen auf dem See sehen, die Fahrerinnen und Fahrer, die Lebensretterinnen und Lebensretter, die alle super Arbeit geleistet haben am diesjährigen Coupe de la Jeunesse.
Please get ready for the victory ceremony of the men's junior 8. Jeunesse 2026 victory ceremony of the men's junior 8. This race is sponsored by GS 3000. The medals will be presented by Gwenda Stevens, President Coupe de la Jeunesse, and Sherman Bauer, President OC Coupe de la Jeunesse 2026 Lucerne. Winner of the bronze medal, Italy! Italy represented by Andrea Bergamin, Angelo Canali, Giovanni Finesci, Lorenzo Borgato, Guido Viglino, Gabriele Fassi, Mario Incisa della Rocchetta, Cristian Rigoni, and Siri Andrea Traetta. Winner of the silver medal, Germany! Germany represented by Richard Bruno Christophers, Arnau Müller-Rubio, Leif Erik Thomas, Wilhelm Adelt, Yannick Mühlenbeck, Barne Hecht, Max Lucius Mützelburg, Jan Keller und Mats Zimmermann. Winner of the gold medal, Great Britain! Great Britain represented by Felix Kolsch, James Howard, Max Williams, Andrei Tsarkovic, Alexander Hu, Barney Doyle, Theo Farklaw, Angus Ludgate, and Jonas Hu. Please stand, if you can, for the national anthem of Great Britain.
Now we will have also the handover of the overall points of the trophies of the Coupe de la Jeunesse. And let's have a hand for Gwenda Stevens, the president of the Coupe de la Jeunesse. Ladies and gentlemen, we now come to the presentation of the Michel Bugnano Trophy, awarded to the nation achieving the highest overall score in the under-19 women's competition at the Coupe de la Jeunesse. In third place with 159 points, the Netherlands. In second place with 181 points, Italy. Congratulations. And the winners of the Michel Bugnano Trophy 2026 with 190 points, Great Britain. Awarded to the nation achieving the highest overall score in the under-19 men's competition. In third place with 149 points, Germany. In second place with 163 points, Italy. Congratulations. And the winners of the Neil Thomas Trophy 2026 with 238 points, Great Britain, of course. Finally, we come to the presentation of the Coupe de la Jeunesse Trophy, awarded to the nation with the highest overall score across all events of the regatta. In the third place with 291 points, Switzerland. In second place with 326 points, Italy. Congratulations. And the winners of the Coupe de la Jeunesse Trophy 2026 with 428 points, Great Britain. Good afternoon, everyone. Distinguished guests, representatives of the national federations, coaches, officials, volunteers, ladies and gentlemen, and above all, dear athletes. As we come to the end of this year's Coupe de la Jeunesse, I would first like to congratulate every athlete who has competed here in Lucerne. Over the past 3 days, we have witnessed outstanding racing, impressive determination, teamwork, resilience, and sportsmanship. Whether you are returning home with a medal or not, each of you should be proud of your achievements and of the way you presented your club, your federation, and your country. The Coupe de la Jeunesse has always been more than a competition. It's a place where young athletes gain experience, build friendships across borders, and take important steps in their rowing journey. Looking at all of you today, I'm confident that many future champions are standing among us. Some of you may now be considering what comes next. My message is simple.
Keep going. Continue to work hard, continue to believe in yourselves, and continue to chase your ambitions. Take that next step. Challenge yourselves to aim even higher. I hope that many of you will continue your development and that next year we will see some of you representing your countries at the World Rowing Championships. Our sport needs your passion, your commitment and your dreams. None of this would have been possible without the dedication of many people behind the scenes. I would like to express my sincere gratitude to all our officials. Your professionalism, expertise and commitment ensured fair and safe racing throughout the weekend. Thank you for the invaluable contribution you make to our sport. I would also like to thank the many volunteers whose enthusiasm and hard work helped make this regatta such a success. Your efforts often go unseen, but they are deeply appreciated by everyone present. And finally, a special thank you to the organizing committee of Lucerne. Your dedication, hospitality and excellent organization have provided athletes, coaches and supporters of the Quadruple Coupe Jeunesse. You have been wonderful hosts and we are extremely grateful for everything you have done. Rowing teaches us that every finish line is also a new starting line. As we leave Lucerne, let us take with us not only the results of this weekend, but also the lessons learned, the friendship created, and the inspiration to keep striving for excellence. With gratitude, pride, and great confidence in the future of our sport, I hereby officially declare the Coupe Jeunesse 2026 closed. Safe travels home, continued success in your rowing careers, and we look forward to seeing you again on the international stage. Thank you. Now we will see the handover of the Coupe de la Jeunesse flag from Switzerland, from Lucerne, to the next Coupe de la Jeunesse, to Hasewinkel in Belgium. Now, Sherman Bauer, the president of the OC Coupe de la Jeunesse 2026 in Lucerne, will have some closing words. Dear Coupe de la Jeunesse family, a very, very warm thank you for you. You have made this event a real pleasure to host. We wish you all a very, very safe homecoming. Enjoy the rest of the day. Thank you so much. And maybe some of you may visit us next year for the World Rowing Cup here in Lucerne in August. Thank you so much. Now please stand if you can for the national anthem of Switzerland.
Das war das Mieten Coupe de la Jeunesse 2026 in Lucerne. Wir möchten diese Gelegenheit nochmals nutzen, um allen zu danken, die hier diesen Coupe de la Jeunesse möglich gemacht haben. Alle Helferinnen und Helfer, alle Schiedsrichter und Schiedsrichter, die Offiziellen, die Coaches und natürlich die Athletinnen und Athleten, die heute und gestern alles gegeben haben in diesen tollen Rennen und natürlich zu guter Letzt auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, die heute an den Rotsee gekommen sind. Now we also want to thank all the people who made this Coupe de la Jeunesse possible. We want to thank the athletes, the coaches, and also the spectators. And we hope to see you all again next year at the World Rowing Championships 2027 here in Lucerne. We are already looking forward to this big regatta in Lucerne here on the Rotsee. But now, from us, for now, it's a goodbye. Have a nice and safe journey home.